No, sama sa gingon ni Mayor ganina, buwan ni sa gugma. So, naatay mga activities for this month. No, starting with decoration sa mga offices, no, sa katong ginabuhat kada tuig sa Valentine's decoration sa mga offices. Panindot tayo. Pero let's make cost effective decorations lang, no, dito mga ginastog dinagko. And on February 9, we will have our raffle draw. So we have participating establishments and restaurants for a Valentine's date. No? So usa ka empleyado, I think natin mga 20 establishments who are participating. So na ay 20 ka dinner date for a couple. So pwede ga inyong mga uyab, mga asawa, pwede po daw makadaog siya ang Festival Queen 2026, no? Makabunod siya, pwede po makabunod si Cap at ang budget officer, so kaduha mag-date. And also, we are going to have on Feb 27 orientation on the 2025 rules on administrative cases in the civil service. So naatay bagong rules about administrative cases, and we will have an orientation on that on February 27. Okay. So I would like also to say that I'm happy, no, nga ni-comply ta sa ato ang ASEAN, but for those nga wala pa naabot inyong mga order, hopefully by March, first Monday, we'll be seeing you on your ASEAN attire. So pwede ra to nga parade sa taga-agriculture, pwede ra to nga mo inyohang isulon. So dili pareho sa kang Almen nga muragikan sa Sultan ko na. Dili na siya ASEAN Almen. And for the next 3 Mondays, we will be wearing our Filipiniana or Barong attire. So wala na yung mag-Vietnam or wala na yung mag-Thailand, ini ka next Monday. So I guess that would be our activities para sa mga empleyado karong February. Once again, good morning and thank you. Thank you so much, Ma'am Jane.